A veces el mundo parece estar en contra. Nada sale bien todo pisa, y la voz en tu mente se zurg, di para qui seguir. Pero justo ap cuando sientes que no pides emses es cuando necesitas recording esto, no es el final esto, es el momento quad es formando. Todos tenemos diarios en los que parece que el universo se ha confabulado en nuestra contra. Esos días donde cada paso se siente pesado. Donde lo que antes fluga horas traba, y donde parece que todo lo que toca se rompe. Un mal da fide golpear tan fuerte que llegas a pensar que es falando como persona. Pero de James decir algo que necesitas escuchar, un mal de no define a mala vida. No importa que duro este laviendo hoy, eso no significa el sol no vilva a sailor mañana. He vivido momentos donde todo parece derrumbarse. Donde los planes no solo no funcionaban, sino que explotaban en mi cara. Donde me levantaba con energía y me acostaba con dudas. Donde el esfuerzo parecía no tener recompensa. Pero con el tiempo aprendí algo valioso. No puedes juzgar todo tu camino por el obstáculo que estás enfrentando hoy. Lo que pasa en un solo degree no tiene el poder de cancelar tu destino a menos que te se lo entregues. Lo que sucede es cuando estamos en medio del caos, nuestra mente entra en modo de supervivencia. Comienza a generalizar. Si algo sale mal, asumimos que todo va a salir mal. Si una puerta se cierra, creemos que el edificio entero se ha derrumbado. Es un mecanismo de protección pero también es un espejo distorsionado. Lo que ves en un mal de no es toda tu realidad, es solo una parte, una pequeña del capítulo. No puedes quemar el libro entero solo porque una hoja te dolian. Why es important que lo recuerdes justo cuando que lo necesitas? Porque cuando todo va bien, no necesitas motivación, no necesitas recordatorios. Pero en esos días en los que sientes vencido, en los que nada encaja el mundo parece o en reversa, es cuando necesitas sostener con una verdad firme. Esto es un mal momento, no una mala vida. Hay personas que están a punto de rendirse, no porque no tengan potencial, sino porque siguen evaluando su existencia de una experiencia pasajera. Si golpean hoy, y piensan que su historia escrita en fracaso. Si quieren hoy, y creen que no tienen futuro, pero lo que no ven es que muchas veces el crecimiento no es visible en días malos, pero está ocurriendo en silencio. El hecho que hoy sientes agotado no significa que no estés avanzando. Es que aprendiendo, es siendo talado. Es siendo probado en la versión de que quieres ser. Y quieres down entre algo fundamental perspectiva. El de cuidas mar al dolor sin etiquetarlo como castigo, es de comenzarse a encontrar propósito en medio del caos. No digo que no dula. No digo debes finger que todo es bien. Diego que no puedes permitir que lo que es pasando hoy robe todo un puede pasar mañana. Piensa en esto, vi cognitas veces en vida has pasado por algo sentiste insoportable, y que meses después apenas recuerdas. Vi cognas veces Cristi cuando había terminado, solo para descubrir que el comienzo de algo mejor. Esa es la prueba. Que sobreviviste, que avanzaste, que algo dentro de ti decidió que no ibas a detener en der oscuro, que ibas a caminar con todo y miedo, con todo el grimas, con todo y duda. Y eso te forma. Es mal diga no fiu de runag fiu de cimiento? Por eso, hoy no te hablo como algo inclutin todo resultado. Te hablo como algo también has sentido la carga de los días difíciles. Como alguien que también ha corrido desaparecer bajo las cobillas y no enfrentar nada MCs, pero también te hablo como alguien que se levantó de que entendió que una derrota emocional no es una sentencia permanente. Que comprendió que un error, un fracaso, una realidad no pueden ser los jueces de toda una vida. Porque def no eres lo que salió mal hoy, te tiras lo que decides hacer con eso. Pudes de jar que estas de rompago pides permitir que refine. Pudes render de que pudes usar esto como impulso para renacer MCs furt. A la decisión es tuya, siempre lo has sido. No confundas el mal momento con una mala vida. Hoy fiu difícil, pero hu mañana todavía que pertenece.
Hey algo queer que entiendes profundamente, no estás fracasando, siendo pulido. Porque lo hoy pares un golpe contra tu vida. Tal vez es solo un golpe sobre el hero que es destinado a convertir en espada. A veces el proceso de evolución se disfraza de derrota. Y si no tienes la madurez emocional para verlo pides abandonar justo cuando estaba siendo preparado para algo más grande. No siempre vas a ver el propósito en medio del dolor. A menudo, se siente como si el universo estuviera en puig, not hacia el suelo, una y otra vez. Y es que sil pensar que es siendo castigado, que simplemente no eres suficiente. Que los demás avanzan mientras te lo quedas estancado. Pero cuando cambias esa percepción por completo. Porque no es atascado, es que siendo afilado. Estás en un punto del camino donde lo invisible se es construyendo. Donde de caracter, de paciencia, de vision y, de fe están siendo trabajados desde adentro. Nada que se auténtico ni sin presión. Piensa en el diamante es solo carbon hasta que es sometido a conditions extremas. Kellergen. Tiempo. Pero pequeño celebra al carbon antes de ser transformado. Nady. Pequeño lo valora, pocos. Sin embargo, el proceso no se detiene porque no hay reconocimiento. El proceso sigue porque su propósito es mayor que su incomodidad. Y lo mismo está pasando contigo. El hecho de que no lo entiendes ahora no significa que no haya algo más grande construyéndose. Tu dices que queer es crecer. Dices que queer es impactar, avanzar, hacer algo extraordinario. Pero eso no se consigue en zonas seguras. No se consigue cuando te do sail bien. Se consigue cuando pasas por la prueba del fuego eliges seguir. Cuando te do se desmorona y te reconstruyes. Cuando el rudo en tu cabeza dice. Renuncia y respondes. Todavía no. Las personas creen que el éxito es solo una acumulación de momentos perfectos, pero no es así. El verdadero éxito es la resistencia silenciosa. Son esos días donde no hay aplausos, donde no hay avances visibles, pero te igual haces lo que toca. Igual te levantas. Igual insistes. Porque sabes que es sembrando. Y aunque la tierra parezca estiril, te sigues confiando, esa semilla alcalde va a brotar. Eso no es debilidad. Eso es fuerza en estado puro. Sabes que es lo más que sil de creer cuando todo mal, que estás falando. Que algo en ti está roto, que no eres suficiente. Pero eso es mentira. Lo que pasa es que es siendo pulido, y a nadie le gusta el sonido del esmero contra el alma. Es incómodo. Es que espero, raspa tu orgullo. Dial tu ego, diro es necesario. Porque no puedes convertir en la version que imaginas con las herramientas que tire as antes. Hey que romper vellos esquemas. Hey que soltar creencias. Hey que despojarse de lo cual es tech haciendo lento. Wis proceso no siempre siente como una bendición. A veces, se siente como pien ruda, pero no estás perdiendo. Estás dejando espacio para lo nuevo. Mira bien la vida no te está diciendo. Detente. Te estás diciendo, ajuste. Te estás enseñando. Te estás entrenando. Te estás diciendo que realmente quieres lo que pides. Necesitas prepararte desde el fondo. No puedes cargar lo grande si no tienes una base sólida. Y esa base no se construye con palabras bonitas. Se construye en áreas como estas donde lo difíciles renderes, pero te eliges resistir. No estás fracasando. El fracaso es cuando decides no volver a intentarlo. Pero si hoy, a pesar de todo, te estás tomando el tiempo escuchar esto, es porque algo en ti se convida. Sigue creyendo. Y eso, por sí solo, ya te pone por delante de la mayorga. Porque muchos tiran la toalla en la primera caída. Pero te estás mirando hacia adentro. Y eso significa que es siendo moldeado con propósito. Te no ves ahora el resultado. Pero lo verás. Y cuando lo hagas, vas a mirar hacia atrás y a dar cuenta de esta etapa. No fue un obstáculo, fue la fundación. Vas a entender que los días en los que te sentiste hemos perdido eran los hay, as en los que te estabas encontrando. Que el dolor no era sí al de fracaso, era evidencia de crecimiento. As que hoy, en medio de la que parece oscuridad, resurda esto yo no es siendo recazado por la vida, es siendo preparado por ella.
Todo lo que estás viviendo ahora. Todo el dolor, la frustración, el cansancio, la rabia contenida. Puede parecer fuera de control. Puede que no hayas elegido esta tormenta. Es fracaso, esta puede parecer algo que sigue estando completamente en tus manos de reacción. Y creem, lo que haces hoy, en medio de estas cosas, estás escribiendo el primer párrafo de tu próximo capítulo. No es el golpe lo que define tu historia, es lo que haces justo después del golpe. Es esa primera decisión que tomas cuando estés en el suelo. Por cualquiera puede decidir cuando esté inspirado. A cuando todo es bien, cuando la energía fluye y las puertas se abren. Pero cuando estés solo con tus pensamientos, cuando nadie te anima, a cuando los resultados no llegan, cuando lo has dado todo y pares, no ser suficiente es donde se mide tu carácter. Muchos piensan que las decisiones importantes se toman en momentos extraordinarios. No, se toman es como en días grises. En medio del grimas, de preguntas sin respuesta, de noches en vela. Cuando estás a punto de renderte, de romper, de soltar todo lo que has construido es donde nace la próxima versión. Porque no hay transformación sin incomodidad. Yepper, justo ahora, tienes frente a ti la oportunidad de demostrar al mundo, y a ti mismo, years cuando las cosas no salen como esperabas. Tu reacción hoy pide refuerzo de dolor activar tu poder. Pides alimentar la narrativa del, no pido, del no valgo, del, no tiene sentido, o pides hacer algo valiente. Pudes respirar profundo, levantar la cabeza y decir, esto no se termina aquí. No de esta forma. No porque sientes fuerte, sino porque te has cansado de permitir que las circunstancias escriban tu historia. No necesitas que todo cambie para empezar a cambiar tu vida. Solo necesitas decidir que, a pesar de todo, vas a seguir movido a yo he estado en lugares donde parece que no había salida. Donde la presión me rompiga por dentro, donde nadie quería en amar, donde me sentía invisible, y en esos días oscuros entendí había una, ni muy delgada interconvertime, en via estima de mi situación o el order de mi siguiente capítulo. No sabía cómo iba a salir de aire. No tengo todas las respuestas. Pero decide no quedarme quieto. Decide no entregar mi vida a lo que no puedo controlar. Y esa sola decisión, sin ruidos, sin testigos, sin aplausos. Fue la chispa que lo cambió todo. La gente cree que se trata de motivación. Pero no. Se trata de responsabilidad. A quien vas a hacer con lo que te tocó vivir. Porque aunque no lo pediste, ya es parte de ti. Ya forma parte de tu historia. Y no puedes editar lo que pasó, pero sí puedes decidir lo que sigue. Cada paso que desde hoy, cada pensamiento que permites, entra a tu mente, cada palabra que te digas a ti mismo es moldeando el camino por donde vas a caminar después. Hay personas que se cuidan os atrapadas en un momento que duró solo unos días. Disabes porque lideran cuidarse con el dolor. Reaccionaron desde la herida. Y todo en su vida empezó a girar alrededor de lo que les pasó. Pero tú no viniste aquí para construir tu identidad desde el sufrimiento. Te pareces para demostrar que incluso en la peor calle te puedes mantener la cabeza en alto. Que incluso cuando todo parece perdido, apenas puedes escribir una línea nueva, no perfecta, pero tuya, no brillante, pero valiente, no definitiva, pero poderosa. No necesitas tener todas las piezas en su lugar. Solo necesitas la voluntad de levantar, de mirar a tu situación a los ojos y decirle, no me defines. Me estás formando. Porque eso es lo es la adversidad de el martillo y el fuego para forjar la versión más sólida de ti. Pero la reacción es tuya. Solo tú puedes decidir si vas a seguir reaccionando desde el miedo si por primera vez vas a responder desde de propósito. Y cert, la diferencia entre esas cosas lo cambia todo. Reaccionar desde el miedo te encierra, te vuelve pecuario, te hace repetir ciclos. Pero responder desde de propósito, incluso en silencio, incluso con el grimas, abrir un camino que antes no existía. Porque no estás esperando que las cosas se acomoden para moverte. Estás creando movimiento en medio del desorden.
Why is typo de resposta, isa election interna, veil MKs cu chalkier motivation passageira. Hoi, justo hoi, to reaction importa MCs cu nunca. Not tomorrow, porcu pied sur el put entra, latacut tinus wila, vida quiat imputs construer. Not to, proximo cap tulo, no impisa me ani impisa con lo forma in cu eliges parat hoi. A nati lagusta attraveser momentos oscuros. A nati lagusta, center cula vida si dismarona frent a sus ojos. Pero he univerta q, aprender a furza de golpes, y silencias las pures etapas, no solo ti dueling, tambien ti despierten. Porque en los dir as in cotodo fala, in los momentos en cuya no cuida nada por sostener, es cuando comenzas a ver con claridad. El dolor por la decoración superficial de la vida ya a la vista lo que realmente importa. No por porta lo eliges as. Sino pork, no cuida MK's option cumarar sin filtros. Cuando todo est bien, es fácil perderse en distractions. Nos enfocamos en detalles que no tienen peso. Perseguimos metas que ni siquiera nos linan. Pero cuando algo se rompe, chando lo pierdes todo te sientes completamente solo. Ahora es cuando aparece la versión más crudo IM's real detalle. Es en esa oscuridad donde empiezas a escuchar lo que antes calabas con ruido, lo que antes ignorabas con movimiento, lo que antes negabas con excusas. La vida tiene una forma muy directa de hablar cuando ya no tienes escapatoria emocional. Y aunque en el momento se siente como castigo, a la distancia enchens que fue una limpieza. Y lo viver. Pasi por etapas donde el suelo desaparece bajo mis pies. Donde ya no sabrá sair fert of simplemente estaba acostumbrado al dolor. Donde levantarse cada día era una batalla. Pero few are, en esa incomodidad profunda, donde comencé a conocer partes de mi vida que no sabía que existirían. Me encontré con verdades que había evitado durante años. Me vi obligado a hacer preguntas que solo se hacen cuando todo lo demás falag. Vi quien sé sin lo que tengo. Vi cuando todos va. Vi que es realmente importante. Why dual? Esas preguntas no destroying revelan. Park la crisis no vin a mostrar lo que es intermediate version. Vin a mostrar lo que te sobra. Lo que no necesitas. Lo que estabas usando para rellenar vacos. Te muestra las relaciones que eran fertiles. Los cien as que no eran toyos. Las rutinas cuya no te construyen. Why aunque el principio se siente como si vieras perdiendo demasiado, con el tiempo te das cuenta de que estabas soltando lo que no te lleva a avanzar. Las etapas duras no solo te exponen a la verdad externa, también demuestran tu verdad interna. Esa parte de ti que es capaz de seguir aunque nadie la empuje. Esa voz no necesita aprobación. Es fuego que se enchan de cudo lo demp se apaga. Wise fuego no aparece en los días buenos. No lo encuentras en la comodidad. Aparece cuando es contra la pared, cuando queda otra opción emes que romper o renacer. Wise eliges renacer. Entonces que la oscuridad fue cuna de luz. Por eso digo, las puras etapas revelan las mejores verdades. Porque no solo se trata de saber verlas. Se trata de escucharlas, de aprender de ellas. De ver lo que traen a la superficie. Es que sil pedir claridad, pero nadie quiere pagar el precio esa claridad require. Porque no vin en forma de respuestas suaves, vin en forma de securitas. Dedias en los cuya no pudes ocultar. De momentos en que tienes que mirar sin maquillaje emocional, es donde todo cambia. No afuera, dentro. Es donde te das cuenta de que lo que ataba, lo sostenes tú. Que muchas de las almights que verás estaban en tu mente, que las cadenas no eran reales, solo eran pensamientos repetidos. Y en medio del dolor empiezas a soltar, no por quieres, sino porque no puedes cargar MCs. Y ese es el inicio de la libertad real. La que no depende de circunstancias, sino de perspectiva. No te estoy diciendo que agradezcas el dolor mientras lo estés sintiendo. Sarga deshonesto. Pero si te digo, no lo desperdicies. Porque si lo atravesas con los ojos abiertos, con la disposición de aprender, con la humildad de escuchar lo que la vida te está mostrando, vas a salir de diferente. No MCs deja du, sino MCs desperto. No MCs du bil, sino MK sabio. No hay transformation sin revelation.
y no hay revelación sin incomodidad. As qui saya stakes en uno de esos momentos donde todo parece colapsar. No entres en pánico, detente, respira. Y moralo bien, pregarte quede est mostrando esto que antes no verás. Porque la respuesta que tanto buscabas no estaba en los planes, estaba en la queda. A veces, lo que se sedalio es exactamente lo que necesitabas para despertar. Hay días en los que lo único que puedes hacer es aguantar. Y aunque a muchas les suin débil resistir en silencio, con el corazón roto pero el alma firme, es una de las formas mismas puras de fortaleza. Porque en realidad no es el éxito el que es inquebrantable, es la resistencia. Es tu capacidad de mantener en pie cuando todo dentro te hay de grita que es suficiente. Es la fuerza de quedar incluso cuando sientes que no puedes más. He aprendido que el que aguanta el hoy difícil, el que soporta el peso de un presente que no entiende, sin renunciar a sí mismo, se convierte en alguien que camina, no necesita que el mundo le diga que es fuerte porque ya lo sabe. Y eso no se compra, no se aprende en un libro, no se obtiene con likes ni aplausos, eso se gana en los días que no se publican. En los momentos que nadie ve, en esas batallas internas don solo te sabes, cuiden de cost no rendirte. La mayoría que la vida que suda sin atravesar el dolor que transforma. Pero la verdad es esta, si quieres la fuerza real, si quieres la confianza profunda, si quieres caminar por la vida con la cabeza en alto sin importar el ruido. Vas a tener que pasar por días como este. Días donde no hay claridad. Días donde todo parece estar en contra. Días donde lo único que tienes es una decisión, seguir o rendir. Y aquí es donde todo cambia. Porque si decides aguantar hoy, no como víctima, sino como arquitecto de tu futuro. Estás plantando algo más valioso que cualquier resultado inmediato. Estás formando el músculo de tu carácter. Estás fortaleciendo tu mente para que no se quiebra cuando las cosas se pongan difíciles otra vez. Estás demostrando primero a ti mismo y luego al mundo que lo que llevas dentro es más grande que lo que estás enfrentando afuera. Hay una versión que no conoces. Una versión que no duda, que no se derrumba con la crítica, que no depende del entorno para avanzar. Esa versión no aparece cuando las cosas son fáciles. Aparece cuando decides resistir cuando es más difícil. Cuando eliges respirar hondo y dar un paso más aunque estés a la might. Cuando aprietas los dientes y dices, hoy no voy a perderme a mí mismo, no importa lo que esté pasando. Y no se trata de aguantarlo todo. No se trata de calar el dolor o negar lo que sientes. Se trata de no rendirte en medio del proceso. De permitir sentir sin permitir que eso te paralice. Vas a tener momentos donde piensas que no puedes. Pero si puedes aguantar el hoy, el peso, la carga, la confusión, mañana vas a caminar distinto. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque habres cambiado ti por dentro. Muchas confunden aguantar con debilidad, pero de James discert algo, si necesita más fuerza para seguir que para rendirse. Si necesita más valencia para intentarlo otra vez cuando ya lo perdiste todo, que para esconder tras la excusa del, no vale la pena, porque lo fácil es parar, lo fácil es soltarlo todo. Pero el que aguanta aunque si con las manos temblando, está ganando una guerra que otros ni siquiera se atreven a pelear. Y aquí es lo más importante si resistes hoy, mañana vas a ser libre. Libre del miedo que antes te controlaba. Libre de la duda que te detenía. Libre del dolor que amenazaba con definir. Porque habers demostrado que puedes estar en el infierno y no arder. Que puedes tocar fondo y no quedar ahí. Que puedes estar roto y en ese avanzar. Y esa libertad es poder interno, no te lo puede quitar nadie. Porque no depende de lo que pasa afuera. Depende de lo que decides dentro de ti cuando todo era oscuridad. Y esa decisión, la de no rendir, la de aguantar solo un demás, es la que va a transformar tu historia completa. Así que si hoy todo parece demasiado, si sientes que estás al límite, si la vida te está probando en cada rincón, no tienes que resolverlo todo. Solo tienes que aguantar este día, este momento,
est paso. Por cada day qui soportas con propósito, estás construyendo la versión de ti cuando otros miran con admiración, y de mirars con orgullo. Y cuando legis die entenders que aguantar hoy, fue el precio exacto de tu libertad.